আর এই হচ্ছে আমার প্রিন্স, যেগুলোকে বলা হয় জ্যাবরা ফিঞ্চ। এই হচ্ছে আমার সেই জ্যাবরা ফিঞ্চ, দেখুন। এখানেও বাচ্চা রয়েছে 3টে চুবড়িতে। আর এই হচ্ছে আমার লাভবার্ডের সেট আপ, দেখুন। আর এখানে প্রিন্সেস সিঙ্গেল ক্লিয়ার করছে, সিঙ্গেল খাঁচা করে যে যার সেট রাখছি। আর এই পেয়ারটা ডিম দিয়েছে, মেল ফিমেল দুজনেই হাঁড়িতে রয়েছে, সেই জন্য তারা দেবো না। আর আমার এই পেয়ারটাও ব্রিডিংয়ে এসে গেছে, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ডিম দিয়ে দেবে। হচ্ছে রোজি আর প্যালেস রোজির জোড়া। ফিশারটাও আমার ব্রিডিং মোডে এসে গেছে, কিন্তু ফিশারটাকে এখন ব্রিডিংয়ে বসাচ্ছি না, এখন এর ওয়েদার আর 1-1.5 মাস যাক, তারপর বসাবো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন। যে সকল বন্ধুরা আমার ভিডিও দেখেন বা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের দিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আর যে সকল বন্ধুরা ভিডিও দেখছেন এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আপনারা সাবস্ক্রাইব করলে তাহলে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশনটা আপনাদের মোবাইলে পৌঁছে যাবে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। এই হচ্ছে আমার বদ্রি। দেখুন, এগুলো আমার বদ্রির বাচ্চা, সব হাঁড়ি থেকে মুখ বার করে বসে রয়েছে। এই হাঁড়িতে বাচ্চা রয়েছে, এই হাঁড়িতে বাচ্চা রয়েছে কনেরটা, আর সেই কনেরটাতেও বাচ্চা রয়েছে। এই যে সেই কনেরটাতেও বাচ্চা মুখ বাড়াচ্ছে, দেখো সবাই ভালো করে। হচ্ছে আমার বদ্রি।